nothing big, and therefore there is no repolling, as far as I know. No, I don't think so. I don't think of it that way at all. Yes, there were incidents during the election process which were upsetting, like one of our candidates got stabbed, one of our candidates got, pelted, stones pelted against him. So there were those very disturbing incidents, but barring that, I think the election per se, the conduct of the election per se, has been peaceful, and I think thanks to the workers of all parties and also the machinery as well. I think you should congratulate them for conducting, the police and all other officers also have conducted the process peacefully. We appreciate them for that. But like I said, allowing for exit polls at 5:30, when the voters are still queued up till 9 and everybody has a phone, will this not influence? I think Election Commission of India should have, a better process in place. This is definitely not right, because we know how these agencies work. I mean, they've gone horribly wrong last time, but this will influence now, which is unfair, because the other parties may have gotten into a deal with them. Maybe we didn't. So, you can, in a way, you can say that, these things do influence voters, and this is not right. I mean, the entire process should be completed. Then anybody can come out with an exit poll tomorrow. What is the rush? कल सुबह 6 बजे publish करो, कौन रोक रहा है? I'm glad you said rightly so. See, it does. What you have to understand is it does affect the morale of the cadre, because what happens is almost all these media agencies make it look like it's sacrosanct. It could have been a figment of somebody's imagination for all we know. So therefore, when a media house publishes it, that's why I said your credibility is at risk, your reputation is at risk. So you better be careful about what you publish, because on December 3rd, when it's proved wrong, typically I've never seen media come forward and own up to their mistake or say that, we have gotten this wrong, sorry. I've never seen any media house say that. Will CNN, News 18 say that on 3rd December? I don't know. I don't think so. That's what I'm saying. I don't think so. I don't think you will. So my point is, जैसा बाजीगर में कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. That same way, you guys, when you're losing your reputation, sometimes you also have to think twice before you publish something, before you put out something. I'm saying not everything is rubbish, but you have to understand, last time as well, they've gotten horribly wrong. 5 agencies. Out of 5, 4 were wrong. So 80%, I mean, that's ludicrous. So, and most importantly, see, it's not so much about what gets published. You can go wrong in the polls, I understand that. But the process is still on, the polling is still going on. Inka polling nadustondi, ikkada dikmalna survey lesi influence chesettattu cheste, that's wrong. That's definitely not appropriate, is what I think. So, once video was posted on social media website saying that attributing That's what I'm saying. See, all of these event managers that have become now, that have become main part of our political strategies and elections, unfortunately have brought in all these, not just deep fake, but all these different elements which are hitherto unknown to us in politics. వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో, సడన్గా చూస్తే అది అనని మాటలు అన్నట్టు చిత్రీకరించి కట్ చేసి ఎడిట్ చేసి మంచిది కాదు, ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదు. అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టు కర్బ్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్, బికాస్ దే ఆల్సో అగైన్ can influence and definitely can create a lot of irritation for political parties, especially in the middle of a poll. So we need to. We haven't thought about it, but certainly I'll consult. Have we already? I think our General Secretary must have written it. I'm not aware of it. Have you written to ECI? Yes, so he has written to ECI. Hopefully. పబ్లిక్ అన్నారా? ఎక్కడన్నారు పబ్లిక్? ఎక్కడన్నారు? చూద్దాం, డిసెంబర్ 3 రోజు చూద్దాంలేమో. తొందరపడు. అంటే అట్లా కాదు కదా, పోల్ ఎంత అయితే అందులో నీకు మెజారిటీ రావాలి, అంతే కదా. ఎంత పోల్ అయితే అందులో మెజారిటీ రావాలి, అంతే. పోలింగ్ తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది. అల్టిమేట్గా పోల్ అయిన ఓట్లలో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు, అంతే. నువ్వు 2 ఓట్లు పడ్డాయి, 3 ఓట్లు పడ్డాయి, 2 వచ్చినోడు గెలుస్తాడు, ఏముందల్లో. So that's how it works. There's no minimum kada.
సీలింగ్ లేదు, దాని ఏమంటారు, ఇది కూడా లేదు, ఫ్లోర్ లేదు, సీలింగ్ లేదు. కాబట్టి 3 ఓట్లు పోలైనాయి అనుకో మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీలో, 2 ఓటుకు వస్తే వాడు ఎమ్మెల్యే, దానికి ఏం చేద్దాం? 2 జిల్లాలు కాదు, నేను చెప్తున్నాను కదా, తెలంగాణ వీఆర్ విన్నింగ్. December 3rd యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి థియరీలు ఒక్కొక్కటి, బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఈ రకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా అలౌ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ఐ కాల్డ్ ది CEO, ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఇది మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓటర్స్ అక్కడ లైన్లో ఉన్నారు, మీరు ఈ టైంలో ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఈ సేయింగ్ లేదు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ అట్లా ఉన్నాయి. సో మేబీ వీ షుడ్ రైట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చేంజ్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ నౌ, బట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అట్లాంటి సరే ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి, నాకు కూడా ఒక ఎగ్జిట్ పోల్ ఎవరో పంపించారు ఇప్పుడే, 69 to 72 బీఆర్ఎస్ ఇస్ విన్నింగ్. నేనేమన్నా అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్ దాట్ ఆర్ దిస్. నేను అది కూడా నమ్మను, ఇది కూడా నమ్మను. ఐ థింక్ మొత్తం పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ థింక్ సావధానంగా అప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్ చేసిన అర్థం ఉంటుంది. ఇంకా 9 గంటల దాకా 10 గంటల దాకా లైన్లలో జనాలు నిలబడ్డప్పుడు ఎవరు ఎటో ఓటేసారో తెలియనప్పుడు హౌ కెన్ యూ ఈవెన్ గో అవుట్ అండ్ సే ఐఎమ్ పబ్లిషింగ్ అ పోల్? ఇట్స్ నాట్ రైట్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సర్టన్లీ నీడ్స్ టు రీలుక్ at what's happening. Yeah, thank you guys, and you can keep a copy of this. ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా, నేను యాక్చువల్లీ ఐ కాల్డ్ ద CEO, అడిగాను, ఒకవైపు లైన్లు ఉన్నాయి, ఒకవైపు ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా, నేను యాక్చువల్లీ ఐ కాల్డ్ ద CEO, అడిగాను, ఒకవైపు లైన్లు ఉన్నాయి, ఒకవైపు పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూస్, దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు ఓట్, అండ్ వీఆర్ అవేర్ దట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ is trying to do some things, basically influence voting patterns. This is something that they are trying to drive. So why don't you actually ensure that the polling gets completed? అంటే లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పోలింగ్ చేసేదాకా మీరు ఆపాలి కదా అంటే, లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలు 5:30 నుంచి చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. This is what he said. I don't mind playing by the rule book, but all I wanted to say, నేను అనేది ఏమంటే ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో కూడా చూసాము, మాకు కొత్త కాదు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు. అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ, ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ హూ వాంట్ కేసీఆర్ గారు టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రన్ దిస్ స్టేట్, ఐ ప్రామిస్ యూ ఆన్ December 3rd వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 70+ సీట్స్తో వస్తున్నాం. ఇది మీరు చూడండి, యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్. మీరు ఇది నేను చెప్పింది వాస్తవమా కాదా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్ప కాదా మీరే చూస్తారు. December 3 నాడు 70+ సీట్లు, నేను అనుకున్నది 88 అని, కానీ